Il molie mbatandire de. Nidi sonal lañ man de. Ye kelo wuli ninkan kabin 2017 be kele ni. 2017 ni nga kete man. Kabin 2017 man kayro so roñe mol. 2017 man jama ci. Il molie mbatandire de. Nidi sonal lañ man de. Ye kelo wuli ninkan kabin 2017 be kele ni. 2017 ni nga kete man. Kabin 2017 man kayro so roñe mol. 2017 man jama ci. ñi moliyam batandi de Il molie mbatandire de. ye kelo wulindi kan kabirin 2017 iben kelandi kan Ye kelo wuli ninkan kabin 2017 be kele ni. kabirin 2017 man kayro sotno ñi mol bolo 2017 man kayro so roñe mol. 2017 man jama ci. Says the President of the Republic of the Gambia, President Adama Barrow. Mbadi ulu Adama Barrow mi yalonko. Atelem Gambia banko bele alphabet science teng ala atele harje kake Gambia banko bele nyaton kote. Mun sonta Barolong Gambia bele nyaton kote. Mun mansong Barolong Gambia bele nyaton kote. Adiata mu ye Abidjan for 2021, akuyata mu ye Abidjan for 2021. Mandem ni is 5 years. Andu menna mandem ni mbati mandira. Muna ken ni ko mbemna mandem ni timandila. Do ko lebe me ala ko nyante kelal. Do ko lebe me ala ko nyante kelal. Do ko lebe me ala ko nyante kelal. Ando do ko mbeti mandila. Wobe kafula nan lege silema. Kafa President Barrow da tele na ta jak. Mo le mbatandile de. Ako United Democratic Party ya batandi bakele. Ako e kelo wulinda kan kabirin 2017 iba kelega. Ako kabirin 2017 aman kairo sotono. Afama ning akoto maning adomal bul. President Adama Barrow ata pisalta junale. No Barrow pisalta junale. Mo le mbatandile de. Kumbo kuwa watuje president kumbo watuje ya jamme sanji muang anim fula anim United Democratic Party be nyola mava mga kumbo de bari asekeno akaka kulolo kono ba President Adama Barrow ata filende afindito nang jaharang in public kayitandi ko nyimole abatandile ya kelo damata kabirin 2017 iba kelekan President Barrow ko kabirin 2017 amang Cairo sotono United Democratic Party bud abala fa wata mbadi ngulu anala fa nala tenten nala du nyin kibaro kono nala fa kalong President Adama Barrow ay nyum kuma kan banke nyaadi le al tenten ka blano ma active TV ngana o kibaro jaba kesse wotaliye sama waji nak yaangi bëgg yag ci dëkk bi sa holiday yi gudd na lool sax vacances yi yag na waye dama ni na ñibisi ci sama réew investir wax nga dëgg sa safara man mako yor jugo ñu dem top ma ci sama waji da nga bari pexé de top ma xam ngeen Gambia léegi dafa open loolu moo waral global properties jóg jaay la kër doo manqué courant doo manqué ndox da ngay am pool maanaam piscine sa disposition di nga am beach bi sécurité 24 hours te soo bëggee investir aussi nga mën a investir sa réew jënd kër di ko louer hôtel yi na xam baax na waaye nag am na gan yoo xam ni dañoo bëgg bu ñu ñëwee ci réew nekk à l'aise nekk ci bërëb boo xam ne dañu am seen waañ bu ñu bëggee togg seen lekk dëkk dañu am seen salle bu mag am seen néegu bopp am seen lépp loolu yëpp ak global properties mën na nekk. jërëjëf def leen ni man ñëw leen global properties ngeen jënd seeni kër aar seen ëllëg ak bu seen njaboot. Are you a resident of France or its surrounding countries and still wondering how to send your packages to the Gambia? Or your properties got lost or have delay anytime you send them? French Touch is here to solve your problem. French Touch sends all kinds of goods except what cannot be fit in container. They don't only stop at sending, but they also sell goods like fridge, mattresses, good quality carpets, furniture and many more. Inata bullo jora on la karola ufanan kenne ma be wiye cemento bije adadi ma na kenne ma ñunu man dangali o dambam fanana de ikamoto ki anin ka wafi nin dadi ma fanana ñun tumo tuma yesandiro kenyilma ika wafi ma ko nopal
ime batandi dunu sikala ye do kulal so do miliyan ko sobe yata bake il faut la ke la bakaso samba fela la bungo kono Frank toj fela sabatiri ngale kiti sila balakan gunjur birkama highway ise ka chanyo ya nino ninyi nombala alkami jeskiri. Hello wonderful viewers, wonderful subscribers. This is Active TV again for another fast and a quick update. Mbadingulu mbalbe content mbalbe bismillah la kotake Active TV pour kana kibaro bonde nan kotake mi yalon ko akabo Gambia banko kan andung abedende. Gambia banko la president bala Gambia banko la Alpha Ba president Adama Barrow mi yalon ko science teng ala ateleke Gambia banko be la nyaton koti president Adama Barrow ateleke moti mi yalon ko ndesan ala ni kuya itandi andu fanan ala balafa dafo muna tina United Democratic Party dingul ay bay alaman sakunda kono Adama Barrow, the president of the Republic of the Gambia, is not having the same quality of power in how to handle United Democratic Party compared to Yahya Abdul Aziz James Yonkonjame Babili Mansa. Badimulu, nyingeda kuti miyalonko aseneata set ko Yahya Jammeh miyalonko Gambia Banko la president koto atele Gambia Banko mara kabini 1994 kadava 2017. Jammeh President Barrow miyalonko ala ateleke nyaton kote ka Gambia Banko mara sign teng Adama Barrow akoyta Gambia bela ko andung akoyta dunia bela ko amang quality kilon soto andum fanan ama sembu kilon soto Yahya Abdul Aziz James Yonko Jammeh Babil Mansa a United Democratic handul nyameng President Adama Barrow among United Democratic Party handul wanyama. Okay, nenyim fo Mo Jamal Samira ko democracy de be kering sang Yahya Jammeh la wato democracy mantari kering bari obe nyaaw nyandi wom to nyalti bari obe nyaaw nyandi Yahya Abdul Aziz James Yonko Jammeh Babil Mansa analo tajirente a nyaaw nyandi analo tilimbala United Democratic ding wala nyaaw nyandi United Democratic Party ya batandile kendeke bar Jammeh mo ne man Jammeh moy ayna aylo in public ayna aylo ala rari dula kanyin kusi fal sata kaitandiko ni moliyam batandile de Nini sonal lañ ma de ye kelo wuli nin kan kabin 2017 be kelen 2017 ni nga kete man kabin 2017 man kay rosoro ni mol 2017 ma jama ci ni moliyam batandit kabirin 2017 yen kelo damuta kabirin 2017 man kairo sotono nyimol bulu Jammeh atenene manyi kuma sifafo Adama Barrow ateketa moti miyalonko saintende sanji nani sanji lulu njango mbole kono saintenga woman kumfa fulo but Adama Barrow ateketa moti miyalonko ate wuro damuta juna United Democratic dingola kuola karola ye kelo miyalonko yole ulundia akama ye kelo wuli nin kan kabin 2017 be kelen Gambian former president Yahya Jammeh stood by his ground for a good 22 years without complaining in public how United Democratic Party members making the Gambia ungovernable for him. Jammeh sanji muang anim fula ba Gambia Banko maragang bahan lungkiling anarman findi ka kanyum kumasi falfo in public kaitan ko United Democratic dingolde ibe mansakunda nying iba akolandi ka bulle atamandirnya aka fole nyaadol nyama bari comme president Adama Barrow ya fo nyameng wal mu kulati mi yalon ko asangarata kendeke ndi amira president United Democratic Party soko mbenyi wato muntaten kate fayo wato sida president Adama Barrow ay resistant munke a kabalang United Democratic dingol bulu andum fanang kalo ke jankonte andum fanang kaitan di lako ndelam president adiata mu yantelam president akuyata mu yantelam president ndi amira president Adama Barrow ay muta dameng kabirin 2017 wo dula kilon hansaing anyanta ka amuta wolto katon kate fayo felanti amanjamfa wota president onyantale kumbo kuolde ayol tuje president Adama Barrow tonya he have all rights to complain because tonya ni ajube United Democratic Party mol bijele mi yalonko Alpha diam nyoya aka kolebul kendeke imano United Democratic Party
mol bijele mi yalon ko walla ka ila patio nyun tokuya modol bijele mi yalon ko e ka findi ka president wonen ka bama nen dirol ki president ga andum fanan kadun kala ndesana adimbal beta kebe landi nyokan kebe nen hom kulati mi yalon ko abala fa warata amanya nakage handamande president ningaji amanda takan kuke al nga findi nga foko president amanda takan kuke nga konoto dia ase mun kula keno pour ayta kunge kadu nin gambia dunda dinko kono belebe dunda dinko kono nin gambia findi la dinko kono belebe findi la dinko kono woto United Democratic Party kele nyal bi jele mi yalon ko e se keno president la mafo e muko kele nyal ke bari modol bi je walka president kele ndi nyamen wo mu kulati mi yalon ko amanye nya hani damanding o kusi falde hani ndelon president de nta accept la ase keno baro ya kenya men ka findi nan ka kumbo in public kumbo ko de president nyandale kumbo ko ay ol tuje niyo so kuya nyaaw nyanding kana kanyum kuma sifal fo ala support dol bi yel mi yalon contene diam da kay tandi ko it disappoint the president nyum mum foteng amanya na kanyum fo in public anala mol sa kachano la ala executive but in public kana ka ndesan kani kuya itandi gambia diwol be nyaatle wala kay tandi ko nyum mol yam batandit kabrin 2017 yen kelo damuda ako kabrin 2017 nyimol man Cairo diala ndesan United Democratic Party adama baro keta nyaaw nyandi nyaman na mansalong adiata nyen na mansalong akuyata nyen na mansalong nin gambia banko dunda dinko kono bela dunda dinko kono wota ka finti nang president adama baro amanta more in details but ndela miro fe nyimol yam batani aba mul fo kan wolam bama nendirol tim yalon ko ikati anin kuma jawol kuma kandiron kuma kuliyar mun yalon ko wala ka fama tonya madin kol ko e ko juso manke juoti ni se siakan. I am very sorry for my language but mandin kol ya fo la nyama e ko han ba na de wonta ka kindiro kele president Adama Barrow a de wonta fay kumol mi yalon ko amanya na kefo ako gaso aw fay gambe diwol kan bari kabiri nga gaso fayika yalo nga fon na security nyaaton ko lele mu ne waxoon na ñi def sama kaaraange ngoy ni sonko me da kelo don wala ka bang president Adama Barrow a deunta fay kumol mi yalon ko amanya na kefo ako gaso aw fay gambe diwol kan president ilo manyinya hani demanding isa kamfa nyawa nyanding. There is a way to handle things but kana ka ila banku diwol ke ngarintea ka kol ke la miyalanko as a model fano kat mol mul finde odlato there may be an asthma patient miyalanko gaso nyin sa stop no wal mu kulati miyalanko wal manyinya handa manding ye batandi le tonyalon kabirin 2017 ye kelo damata moli ambatandire de kelo wulin din kan kabin 2070 be kelen bari billahi wallahi mune genya ko billahi wallahi mbe ku kela nyilla on the 4th of December wala be jaw yalla nga menke 3 years jotna nga menke 3 years jotna wodo yatale bari on the 4th of December wallahi khani UDP to eta moy la jangam ko ko den ka fodo ne ay wuli the president of the Republic of the Gambia President Adama Barrow vows to end United Democratic Party in the Gambia come December 4, 2021. Madingolo President Adama Barrow atele kali ako billahi wallahi tallahi ako December karo atili nani United Democratic Party nani pareta nyobala ako United Democratic Party atota sotola Gambia banko kan kotake ako ay munke 3 years jotna la wom demandingolte ako bari December karo atinani abe mulla la United Democratic Party kan ako billahi wallahi tallahi aye kali amario tola man satala mi yalon ko adele sangoni banko dada president Adama Barrow ko United Democratic Party nani mata nyola ako UDP to fan ate satala Gambia banko kan akabe banna Gambia banko kan fereng atobe banna jele fereng Gambia atobe banna jele fereng Gambia mbadi ngulu bi nyinam kibaro timi yalon ko nga sotana tableau kan sign teng a president Adama Barrow atele tawta kaitaniko United Democratic Party nani talata ako nani mata nyola
President Adama Barrow ko UDP toba fala Gambia banko kanne ata sotola kotake fereng medi wala Gambia banko kan nga nyatlin kate fawla fonse dunga kono kaira kono nga finta kono kaira kono alma ka ale kairo sabatindi Gambia banko kan kairo jidi Gambia banko kan ani Gambia dingol be kan watol bela. This is all I have for you today. This is Active TV Update.